Reni, integrity, அந்த வார்த்தை, I've always spoken about it. How important is integrity? See, I'll tell you, workல நம்மளை பார்க்கும்போது, வேலையில் நம்மளை பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு மனிதராக இருக்கலாம். பட் நம்ம உள்ள ஒரு மனிதராக இருக்கலாம். பிகாஸ் see, அந்த தொழிலுக்குன்னு you have to be a certain way. There are certain skills you have to demonstrate even as a professional. True. அது ஒரு பக்கம். But as a human being, we might not be the same person. இது ரெண்டும் மக்களுக்கு ஜென்ரலி when people see, right, they get, நம்ம அவரை நல்லது நினச்சோம் இப்படி இருக்காரு, இப்படி நம்ம இவங்களை நல்லா நினச்சோம் இப்படி மாறிட்டாரு, நான் அவங்க நல்லா பேச நினச்சி பார்த்தா கமர்ஷியலாக இருக்காங்க. see all these kind of terms people get it wrong இல்லையா, அவங்க பெர்செப்ஷன் கண்ணோட்டத்தில். இது how much, I mean how is it bothering you as a person or general கேட்குறேன், integrity, how important is integrity as a human being? அது 3 parts ஆன்சர் பண்ணுறேன். Sure. The first part is about we tend to focus a lot on the negative part because it hurts us more. There's for every, let's talk about reviews and stuff. For every negative review, the impact on the mind is almost 200 times that of a positive review. So I made a decision consciously to talk to the people who leave the positive reviews and get their feedback on what can be improved as well. For the negative review, you learn what is a lesson to learn from there. Otherwise, if it is just a negative review for the purpose of spewing negativity on you, it's ignored. But I definitely don't want to miss out on the people. அவங்க வேலை மெனக்கிட்டு போய் இவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு ஒரு டைம் எடுத்து போய் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணுறது. And I always say those people, our standards of responsibility to them has gone up now because they're already talking they're taking up our responsibility and talking about us, taking their time out. So I say for every time that we focus on this, we'll focus so much more on the people who spoke positively on us. So basically, let's reward the people who talk positively of us as much. நமக்கு பிடிச்சவங்க எப்பவுமே ஒரு பஞ்ச் இருப்பாங்க, பிடிக்காதவங்க ஒரு பஞ்ச் எப்பவுமே இருப்பாங்க. பிடிக்காதவங்களை ஒதுக்கி தள்ளிட்டு பிடிச்சவங்களுக்காக, பிடிக்காதவங்க வந்து கரெக்டாக சொன்னால் கேட்டுக்கணும். ஆமாம், சும்மா சொல்கிறதுக்கு தப்பாக சொல்லணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம அவங்கள கேட்டுக்க தேவையில்லை. அவங்க நிஜமாலுமே சிலர் வந்துட்டு சொல்ல தெரியாமல் சொல்லுவாங்க, ஹர்ட்ஃபுல்லாக சொல்லணும்னு தெரியாது, பட் தே வில் வாண்ட் டு கிவ் அ பாயிண்ட் அண்ட் இட் மே பி யூ மே ஃபீல் ஹர்ட் பட் தே மே ஜென்வன்லி ஹேவ் அ பாயிண்ட். இப்போது ஒரு சிம்பிள் திங், நம்ம வாழ்க்கையில் மிஸ்டேக்கே பண்ணாமல் இருக்க போகிறோங்கிறது கிடையாது, சில டைம் மிஸ் ஆகுறது உண்டு. அதை அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணாங்கன்னா ஓகே சாரி, வீல் அக்னாலேஜ் அண்ட் வீல் டூ பெட்டர், அவ்வளோதான். பட் அந்த பாசிட்டிவாக சொல்கிறாங்கல்ல, நல்லா இருக்குன்னு கேட்டுட்டு இல்லாமல் ஆக்டிவ்லி அவங்கள நம்ம வந்துட்டு we should go back and thank because it takes an effort to move and write that review. It takes an effort to come back and give you that feedback. So I think we should reward that a lot more. That is the first thing. And the point of integrity, நம்ம என்ன ஒரு மனுஷனாக இருக்கோமோ irrespective of, ஏன்னா நிறைய பேர் people change because social approvalக்காக they change. இப்போ ஒரு விதமான நம்ம மனிதராக இருப்போம், பட் அதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து வேற ஒரு மனிதராக ஆகும் ஜென்ரலி. ஸோ வி சே ஒன் திங், வி டூ ஒன் திங், we might be a different person, but அடுத்தவங்க சந்தோஷப்படுத்தணும். It could be a patient in your case, in my case, or it could be a follower, it could be a random person or a family member also. அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தணுன்றதுக்காக நம்ம வேற ஒரு மனிதராக நம்ம நடந்துப்போம், லைக் ஜென்ரலி. ஸோ அப்போ அந்த இன்டெகிரிட்டி கிராப் வருதுல்ல, லைக் you do understand what I'm saying? So சரி, this was the second part of my thing. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு you are going into the theatre or I am going into the consultation room. We have a role and a responsibility. I can be happily talking to you like this casually, but when I move into the consultation room, I have to be this person who listens to them and responds. You have to be that, or when, for example, when we do a transplant or when we do a surgery, அன்னைக்கு ஒரு மைண்ட் செட் நமக்கு தேவை. அது may not be maybe very different from who you are at home. I may be in a sari here, shorts there. Exactly. So this is a very important. So the integrity point, when you be yourself, integrity, what you the be necessity is, what is the necessity you have to deliver. அதுல வந்துட்டு if you are seen like அவங்க கேஷுவலா சிரிச்சு பேசுனாங்க, இன்னைக்கு உமன் இருக்காங்க, நான் உமன் இருந்தா தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும், நான் உமன் தான் இருப்பேன். So social approvalக்காக விஷயங்கள் don't do it. Focus on the work at hand. Exactly. அந்த நேரத்துல என்ன வேலை இருக்கோ, என்ன தேவையோ deliver accordingly. அது வந்து if people perceive differently, it's their problem. Amazing. Nobody can do anything about it. It is their problem. As simple as that. This is exactly what and I wanted to tell, because நம்ம இன்டெகிரிட்டியோட நம்ம இருந்தா போதும். It doesn't really matter about what other person thinks about you. அந்த இன்டெகிரிட்டில அன்னைக்கு don't do a bad thing, don't do a bad job, do a good job, come out of it. That's the maximum. ஆனா if it is going to be like அன்னைக்கு என்கிட்ட ஸ்வீட் டாக் பண்ணல, மத்த நேரத்துல ஸ்வீட் டாக் பண்ணாங்க, அன்னைக்கு என்ன தேவையோ, ரிசல்ட் வரதுக்கு என்ன தேவையோ அதை டெலிவர் பண்ணி ஆகணும். Suppose it requires that empathy, somebody is really upset about something and it requires that empathy, then you move to a different mode. You're no longer that healthcare provider, you're a listener. And it doesn't mean அப்போ மட்டும் நல்லா கேட்டு, no, situationக்கு என்ன தேவையோ அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். We can't please everybody because I mean you don't always focus on pleasing yourself, but as long as you're within the limits of your integrity,
I think இது பத்தி ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க. It's about up to everybody else. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னா they will understand a lot of things. It will make their life a lot more easier. And how important ன்னு சொல்றத விட how positive are you as a person? I'm very practical. நான் வந்து அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் சொன்னீங்களே நம்பர்ஸ் பர்சன் இதில் வந்துட்டு 10% சான்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் 90% சான்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் 10% சான்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்னு நான் அந்த 10% ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் டு மேக் இட் 99 or 100. ஃபார் மீ இட் இஸ் ஆல் ஐ பிலீவ் அ லாட் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு கிளினிக்கில் we do audits every Monday. So we see how are we doing the previous week. The reason being that I want to know, genuinely want to know how we have done well. And for me, if you say ஒரு இவங்க நல்லா சொன்னாங்க நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது, இல்லை எனக்கு அந்த நம்பர் பார்க்கணும், எனக்கு அது பார்த்தா தான் எனக்கு புரியும். If it is going to be 70%, at least I'll communicate that 70% ahead. For example, for hair, we'll tell them it's 70% because that's based on our 2019 audit. We haven't done it since COVID. So அதனால அது சொல்லும்பொழுது I feel I'm communicating, that is my integrity. I feel I'm communicating it already to you, but it's not a 100% result. But I have to know that number. I understand what positivity illa na bayangara realist practical person. Yeah, it's a good point. Yeah, positivity, but you being a happy person also shows a certain kind of I see you as a happy person. I have a very large smile. I see you as a happy person. I have a very large smile and a loud laughter. Yeah. But to be honest, I'm a very cautiously positive person. We call this tough-minded optimism. Again, I think that's the statement I read in a very good book. எனக்கு டக்குன்னு author பேரு ஞாபகம் வரல. Tough-minded optimism is where you know that there will be a lot of factors against your favor, but you move with optimism. So more than the positive, that's exactly the happiness, positivity. I think that's the point I was trying to ask you. So it's called a TMO. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. I just read about that. When you know COVID, so many things can go wrong. So many things can go wrong around us, but you can't sit in the same place. You've got to move forward. It will require brain work. You have to break your head and come up with a different algorithm than what you've learned all along. But that tough-minded optimism irundal, I think it's still TMO. Yeah, TMO. So that's the takeaway from that point. Yeah, TMO. Amazing. And you have a daughter. Yes. You're a mother. Yes. So guilt. Yeah. Always. I always feel that I went back to work. I worked till 2 hours before my delivery, and I went back to work in 16 days after. I didn't have a choice at that point in time. I had a great, amazing support system. My family, my husband, his family. Literally, it took that village to take care of Grace, but I always will miss out. I always feel that I missed out on a lot of things, and I feel workplaces should be a little bit more flexible. We now have a trend, we have a paid maternity leave. நீங்கள் தயவுசெய்து 3 மாதத்துக்கு இந்த பக்கமே வந்துடாதீங்க. பட் இட்ஸ் ஸ்டில் 3 months. It's till as per government rules. At least that's what government does. I want to make it a little longer. I would like to have more flexible options. But healthcare service industry நமக்கு flexibility கிடையாது. You need to report back to work because it's a people facing thing. So I always feel maybe in the version it's one of my goals. Yeah. One of your goals to spend more time with your that is definitely there. We have a playtime at night, bedtime முன்னாடி கண்டிப்பா விளையாண்டுட்டு பேசிட்டு தான் தூங்கணும். I also keep to this 6 o'clock. I make sure my staff pack and leave because I want them to go back to their families and spend time. I can't ask them to do what I'm not able to do. I try my best to தயவுசெய்து கிளம்புங்க. I don't want to see anybody here in the building after. So people still அது ஒரு point of contention. அந்த ஏன் சண்டே ஓப்பன் பண்ண மாட்டீங்க, ஏன் ஈவினிங்ஸ்லாம் நீங்கள் வைக்க மாட்டீங்க, you're losing practice. It's okay. Because many of them are working moms, and I definitely want them to go back and sit literally with their family. That's a nice point. That shows what you are as a human being. You can't ask people to do what you're not able to do, like so definitely. Amazing. இந்த conversation எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். Thank you Renita. Thanks for coming. And இதான் முதல் தடவை இங்கிலீஷ் and தமிழ் சேர்த்து பேசியிருக்கேன். I hope it is useful. And please post your feedbacks down on the video. Down in the comment section. And நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ சொல்லுங்கள். ப்ளஸ் இது உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். Especially women. The whole point of this video is to empower women. And she is already an empowered woman, self-empowered woman. I take inspiration from her as well. It's usual. எல்லாருக்கிட்ட வந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் பி ஓப்பன் மைண்டட், லெட்ஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் எவ்ரிபடி, லெட்ஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் ஈச் அதர். நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி தெளிவான, வலுவான
ஒரு சமுதாயத்தை நம்ம உருவாக்கணும். Thank you, Ashwin, for having me here. It was a pleasure communicating and connecting with the people who listen to you, who learn so much from you. And in the small initiative, ennoda efforts join. I'm very, very happy. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, guys.